সারাদিনের গরম শেষে সন্ধ্যার পর ওয়েদারটা যখন সুন্দর দেখলাম তখন বের হয়ে পড়লাম। ডেস্টিনেশন ফিক্স ছিল না, তাই চলে গেলাম কফি হাটে। ফার্স্টে ভেবেছিলাম আইসক্রিম নিব, বাট ওয়েদারটা যেহেতু এখন কুল তাই আইসক্রিম আর নেওয়া হলো না, বাট কোল্ড কফি নিয়েছি। অ্যান্ড দেন কোল্ড কফির জন্য ওয়েট করতে করতে কিছু মোমেন্টস নেওয়া, আর মোমেন্টস নিতে নিতে চলে আসলো আমাদের কোল্ড কফি। ড্রিঙ্কসটার নাম ছিল মেইনলি আইস কফি লেটি, অ্যান্ড ড্রিঙ্কটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমার কফিটা আগে চলে আসছিল অ্যান্ড ওনার কফির জন্য ওয়েট করতেছিলাম। দেন ওনার কফিটাও চলে আসলো। হ্যাঁ, খাবো। কফি হাটে আমাদের আজকের দিনটা খুবই ভালো কাটলো। দেন ঘুরে ফিরে বাসায় চলে আসলাম। অ্যান্ড বাসায় আসতেই দেখি বৃষ্টি। আর অ্যাজ ইউজুয়াল বৃষ্টি দেখে নিজেকে কোনোভাবেই কন্ট্রোল করতে পারি না, তাই চলে গেলাম একটু ভিজতে। বৃষ্টি কম, বাতাস বেশি, তাই প্রচুর ঠান্ডা লাগছিল, বেশিক্ষণ ভিজতে পারিনি। দেন আবার ঘরে বসে বৃষ্টি এনজয় করছিলাম। Thank you so much for watching. See you in my next vlog.